Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing MCQs of 2nd February, current affairs related MCQs we are going to discuss. The first and foremost question, important one, several times asked one as well. On which date is World Wetlands Day is observed every year? World Wetlands Day is observed every year on 30th January, 1st February, 2nd February, 3rd, 4th ఇచ్చాడు. So it is observed officially on 2nd February. So answer C is the correct one here. And to raise awareness about this is observed to raise awareness about the importance of the wetlands for a planet and people and the planet. This is the main aim of this particular one. So then on February 2nd February 1971, 2nd February 1971, the Ramsar Convention on Wetlands was signed. Ramsar Convention on Wetlands was signed in the city called Ramsar, which is located in Iran. So this international treaty provides a framework for conservation and wise use of wetlands across the world. So to commemorate this historic event, 2nd February was declared as a World Wetland Day. To commemorate this historic event, Second Feb declared as World Wetland Day. There is a context here we have. And then importance of wetlands include for us protecting lakes, and rivers, mangroves, peatlands, coral reefs, and floodplains. So protecting or conserving all these considered as the importance of wetlands. They are crucial because these are very crucial. These are crucial because the reason behind their importance is that crucial because natural water filters. These are natural water filters, one way, and help in food control support for several birds and flora and fauna, and rich biodiversity they provide, So these many things are there. And livelihood to millions of people as well. So then a fisherman, and then then the persons then who hunt the birds and those, for all this, these are the livelihood. These wetlands are livelihood. So these many things are there related to this particular one. So answer C is the correct answer here. Moving to the next one. Where will the 6th National Crop Nutrition Conference be held in 2026? 6th in number, 6th National Crop Nutrition Conference, NCNC. So options given: Mumbai, Chennai, Hyderabad, Lucknow, and Kolkata.
So then this was observed on Bundra Kurla. Bundra Kurla, a complex of Kurla Bundra or Bundra Kurla complex of National Stock Exchange premises. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రెమిసెస్లో అనమాట, అదే ఆ ప్రాంగణంలో అనమాట. సో దెన్ 6th edition, నెంబర్ ఇస్ 6th edition at Mumbai. So answer A is the correct one. National Crop Nutrition Conference. So like with the theme, then it's started with the theme convert, collaborate and co-create. So all C's, 3 C's: convert, collaborate and co-create. This is the theme for this particular concept. So then the agenda during the 6th National Crop Nutrition Summit is that then standards of nutrition values, increasing foods, creating awareness about the nutritional value foods and related concepts. That is the main intention behind introducing this particular a conference. So answer A is the correct one, which was observed in Mumbai. Moving to the next one, 9th National Conference of the Bureau of Police Research and Development. 9th Conference of Bureau of Police Research and Development. So this was recently held in which state? Under Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Karnataka. That was officially observed in a 9th National Conference of Bureau of Police Research and Development. That is observed 28th 29th January 2026 in Andhra Pradesh. Mana Home Minister కనిపిస్తున్నారు కదా. Answer B is the correct one. So B is the correct one. So in Andhra Pradesh, Vizag, Visakhapatnam, it was observed. At Andhra Pradesh, Visakhapatnam, this was observed with the theme then making this making jails a custodial organizations. That is a main theme for this particular year. అంటే లైక్ దీని ద్వారా ఏంటి అంటే ముఖ్యమైన పేద ఖైదీలకు మద్దతు ఇవ్వడం, మోడల్ జైళ్ళు, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం, సీసీటీవీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి దెన్ వాటికి రిలేటెడ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడం, ఇలాంటి వాటన్నిటిని హైలైట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా చాలా విషయాల్లో న్యూస్లో ఉంది మనకి. హాప్ ఐలాండ్లో ఉపగ్రహ ప్రయోగ సౌకర్యాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది. సో శాటిలైట్ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ గ్రీన్ అమోనియా ప్రాజెక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అండ్ దెన్ రీసెంట్లీ Pondur Khadi GA tag, it has got GA tag, Pondur Khadi. And India's biggest geothermal energy technology pilot project then is going to get introduced in Andhra Pradesh. So these many special things we can observe under this particular one. So like ninth in number, National Conference of the Bureau of Police Research and Development. That is the context here we have. So then Andhra Pradesh. So conference of the Bureau of Police Research and Development.
This is the 9th in number. That's very important. 9th in number, observed in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So ninth National Conference of one more conference also there. Here we have ninth conference of ninth National Conference of Correctional Administrators. This was the correctional administrators. Union Minister of State Home Affairs Bandi Sanjay Kumar inaugurated the 2-day 9th National Conference of Correctional Administrators organized by the Bureau of Police Research and Development and Andhra Pradesh Prisons and Correctional Services, which was observed in Visakhapatnam. There's a point. Answer B is the correct one. Moving to the next one. Scientists from which country discovered a cure for pancreatic cancer? This is the one. Options given: Australia, Canada, Spain, China and Russia. So like Spain's national cancer research center recently introduced pancreatic cancer treatment. So there is a context here we have. Then they tried on rats, actually mice actually. That was got that finally then it given the positive results. So like then they are going to get implement this one on human in general. So January 27th proceedings of the National Academy of Sciences journal kuda dinni ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అన్నమాట. So like they tried this on mice ఎలుకల మీద ఈ ప్రయోగాన్ని చేయడం జరిగింది. అది సక్సెస్ అవ్వడంతో దీన్ని then further గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. That is the context here. So which country? That is Spain. So National Cancer Research Center of Spain officially announced this particular one. Pancreatic cancer. So pancreatic cancer వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే is చాలా డేంజరస్ వన్ అనమాట. మోస్ట్ డేంజరస్ క్యాన్సర్గా పరిగణిస్తారు దీన్ని. సో దెన్ 5 years కంటే ఇది వచ్చిన తర్వాత 5 years కంటే దాటి బ్రతికే వాళ్ళు 10% కూడా ఉండరు అనమాట. సో అందువలన ఈ పర్టికులర్ రీసెర్చ్ ట్రీట్మెంట్కి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతోంది. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ప్యాంక్రియాస్ ఉంటుంది కదా, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ అనమాట. సో మోస్ట్ డేంజరస్ వన్. ఎప్పటి నుంచో దీనికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ లేని డిసీజ్ అనమాట, ప్రాబ్లం అనమాట అది. సో దెన్ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ఇన్ మైస్ ఫేసెస్ మీద దే ట్రైడ్ అనమాట. మైస్ ఫేసెస్. So then it was finally then the Mariano Barbacid, the oncologist, Spain's famous oncologist, he finally announced this particular number. ఇదిగోండి ఇక్కడ వాళ్ళ ఫేస్ మీద కూడా ట్రై చేశారన్నమాట. ఇదిగోండి దీన్ని నయం చేసే స్కోప్ ఉంది అనేసి
ఫైనలైజ్ చేయడం కూడా జరిగింది. మారియానో బార్బాసిట్. He's a scientist then who continued his experiments on this particular one. So National Cancer Research Center of Spain then designed a therapy with his team that successfully and completely eliminated the pancreatic tumors in mice with no significant side effects. So while the scientific community and the general public hailed the news as a potential turning point in the fight against this disease and matter. There is a context here. Marino Barbasit in ఎవరు అంటే the Madrid University సంబంధించిన ఒక సైంటిస్ట్ అన్నమాట. Madrid University సైంటిస్ట్, స్పెయిన్కి సంబంధించిన వ్యక్తి. ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఆంకోజీన్. సో వీటి మీద రీసెర్చ్ స్కాలర్ కూడా అవుతాను. దెన్ చాలా ఇలాంటి థెరపీస్ మీద రీసెర్చ్ చేసిన పర్సన్ అనమాట, వెరీ స్పెషల్ పర్సన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ an important one. Michael Nobbs, a great hockey player from which country, passed away at the age of 72. Then Michael Nobbs, hockey player. So from which country passed away? Russia, India, Germany, Australia and Japan. So in 2012 Olympics, the India's men's hockey team coach this particular Michael Nobbs. Michael Nobbs is a coach for 2012 Olympics men's hockey team. So with the long unhealthy issues, then he passed away. And then and he played around 76 matches from Australia. Then he as a team member of Australia, then he played around 76 matches during 1985 and those. Very famous hockey player. And then great hockey player from which country? He passed away and there's a point given. Like he belongs to Australia and Australian ex-hockey player. He passed away. Answer D is the correct one here. Moving to the next one. Which bank recently launched a Center of Excellence called Chakra? Center of Excellence called Chakra. It's not Punjab National Bank. It's not IDBI. It's not Canada. It's not Indian Overseas Bank. It is State Bank of India. Answer E is the correct one. State Bank of India Center of Excellence for sunrise sectors. Center of Excellence for sunrise sectors. That is Chakra Center of Excellence is inaugurated. The intention, the main aim of this particular one is that, సో ఇండియాలో ఈ ఎకనామిక్ చేంజెస్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో, సో దెన్ మెయిన్ సెక్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే 8 కోర్ సెక్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, 8 సన్రైజ్ సెక్టార్స్ అంటాం. సన్రైజ్ సెక్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైక్ ఈ సన్రైజ్ సెక్టార్స్కి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ని ఇవ్వడం, assistance and financial support. So sunrising sectors అంటే fast moving sectors, very highly developing sectors. వీటిలో మనకి then first and foremost one renewable energy sector, like green hydrogen,
green hydrogen, semiconductors, ఇలాంటి సెక్టార్స్ అనమాట. దీస్ ఆర్ సన్ రైజింగ్ సెక్టర్స్ అని చెప్పచ్చు మనం. సన్ రైజింగ్ సెక్టర్స్. సో for these sectors, then it's going to get a planning to provide 100 lakh crores, 100 lakh crore 100 లక్షల కోట్లకు పైగా క్యాపిటల్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి దెన్ ఎస్బీఐ ముందుకు వచ్చిందనమాట. దాని పేరే చక్ర. ఆ కాన్సెప్ట్ పేరే చక్ర అనమాట. సో ద ఇంపార్టెంట్ వన్, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు గెట్ ఆస్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సన్ రైజింగ్ సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి లైక్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ని ఇవ్వడం. సన్ రైజింగ్ సెక్టర్స్ అనమాట. సో సన్ రైజింగ్ సెక్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ న్యూ ఎమర్జింగ్ sectors like which come up with the rapid growth, high innovation, numerous startups and significant investment with the potential to become a major economic force అనమాట. సన్ రైజ్ సెక్టర్స్ అంట. హై గ్రోత్, ఇన్నోవేషన్, స్టార్టప్ ఇలాంటివన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మనం ఇవి సన్ రైజింగ్ సెక్టర్స్ చూస్తే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, సెమీ కండక్టర్స్ ప్రజెంట్ ఉన్న వాటిలో ఇండియన్ కాంటెక్స్లో అనమాట. హెల్త్ అండ్ ఫార్మా ఇలాంటి సెక్టార్స్కి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఐటీ అండ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఇలాంటివి. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ఈవీస్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ చూసాం, హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ కూడా చూసాం. ఇలాంటి సెక్టార్స్ అనమాట. స్పేస్ టూరిజం ఇవన్నీ. ఆల్ దీస్ ఆర్ సన్ రైజింగ్ సెక్టార్స్ అనమాట. సో ద నేమ్ గివెన్ యాజ్ చక్ర, ఏ సెంటర్ ఫర్ ఫినాన్సింగ్ దీస్ critical technology driven sustainability focused sectors aiming to unlocking massive capital is the main objective behind this particular one anamata. So then that is all about this one. Answer E is the correct one. Moving to the next one. Scientists from which country developed a self-charging energy device powered by sunlight? Self-charging energy device. So India, Japan, Russia, China and Canada. So January 2026 లో దాన్ని సన్ రేస్ నుండి నేరుగా ఛార్జింగ్ చేసుకునే విధంగా అనమాట. లైక్ సెల్ఫ్ ఛార్జింగ్ పవర్ స్టోరేజ్ డివైస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, which works with the 4 photo capacitors. It is integrated with 4 photo capacitors integrated in this particular one, and then it directly absorbs the sun rays, and it is portable, easy to carry, and then this one you can observe this particular one. So there is officially research done by Indian scientist. Answer A is the correct one. Here. Moving to the next one. In which state was a high level committee recently formed to review the farmer produce organizations? Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Jharkhand as well as Manipur. That is Tamil Nadu. Answer C is the correct one. Tamil Nadu, FPOs, farmer produce organizations. Then the minister of farmer welfare
given a report, then AI data support తోటి AI data support తీసుకొని సపోర్ట్ని అగ్రికల్చర్లో కూడా యూస్ చేయాలి అన్న కాంటెక్స్ట్ తోటి మూవ్ అవుతున్న పార్ట్ అనమాట అది. సో లైక్ దిస్ తమిళనాడు లైక్ ఎఫ్పిఓస్ బాగా వాటిని హైలైట్ చేయడానికి హై లెవెల్ కమిటీ రీసెంట్గా రివ్యూ మీటింగ్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. యాజ్ అ మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎవరైతే క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఉన్నారో ఆయన ఆధ్వర్యంలో అనమాట. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అనమాట. సో తమిళనాడు ఈజ్ అ స్టేట్. హై లెవెల్ కమిటీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఈ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ జనరల్గా ఏంటి అంటే వాటి ఫంక్షన్ ఏముంటుందంటే ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనం కనుక చూస్తే అంటే లైక్ ఈ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి మీద కంట్రోల్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎఫ్పిఓ ఈజ్ అ లీగల్ ఎంటిటీ. ఇది ఈజ్ అ లీగల్ ఎంటిటీ దెన్ బై ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ అనమాట. ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ సచ్ యాజ్ మనకి ఫార్మర్స్ కానీ మిల్క్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఫిషర్మెన్, వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళని ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటారు. వీళ్ళ మీద లీగల్ ఎంటిటీ అనమాట. వీళ్ళ మీద కంట్రోల్ ఉండే లీగల్ అథారిటీ ఏంటి అంటే ఎఫ్పిఓ అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. రిజిస్టర్డ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఆర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్. ఇది ఎఫ్పిఓ రిజిస్టర్డ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది. కంపెనీస్ యాక్ట్ అండ్ కోఆపరేటివ్స్ యాక్ట్ కింద ఫంక్షన్ టర్న్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. So it has been critical step towards empowering the small farmers in India, and despite the government's significant investments in FPOs, their progress has been slower than anticipated. సో స్లోగా ఉంది కాబట్టి దాని మీద ఫోకస్ చేసే కాన్సెప్ట్ అంతా ఎవరు చేస్తారంటే ఎఫ్పిఓ చేస్తుంది. మనకి ఇండియన్ కాంటెక్స్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియన్ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎఫ్పిఓస్ కనుక చూస్తే కందమల్ అపెక్స్ స్పైసెస్ అసోసియేషన్ ఫర్ మార్కెటింగ్ ఇన్ ఒడిస్సా విచ్ ప్రమోట్స్ కందమల్ టర్మరిక్ అనమాట త్రూ 61 స్పైస్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీస్. చాలా ఫేమస్ వన్ అనమాట అది. ఒడిస్సాలో మనకి ఒడిస్సాస్ కందమల్ టర్మరిక్ ఇది చాలా ఫేమస్ వన్ అనమాట. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కూడా 61 స్పైస్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీస్లో కూడా ఉంది ఇది. విచ్ కొలాబరేటెడ్ విత్ కిసాన్ సాథీ హెల్పింగ్ గుంపాదర్ ఎఫ్పిసి లిమిటెడ్ ఎక్స్పోర్ట్ టర్మరిక్ టు నెడ్ స్పైస్ గ్రూప్ ఇన్ నెదర్లాండ్స్. వేరే కంట్రీస్ కూడా ఇది ఇక్కడి నుంచి నెదర్లాండ్స్ లాంటి కంట్రీస్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనమాట గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో. వీటిల్లో ఈ ఎఫ్పిఓ పాత్ర చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని వేరే కంట్రీస్ కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్స్కి రీచ్ అయ్యేటట్టుగా చేయడం. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట మనకి. దట్ ఇస్ అ పాయింట్. తర్వాత దెన్ ఐమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. ఆన్సర్ ఇక్కడ సి కరెక్ట్ వన్. హూ రీసెంట్లీ ఓన్ ద ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ 2026 మెన్స్ సింగిల్స్. ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ మెన్స్ సింగిల్స్ 2026 ఎవరు విన్ అయ్యారు అంటున్నాడు. ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్. సో లైక్ మనకి ఈ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఒకటి, ఈ వింబుల్డన్, తర్వాత పోతే యుఎస్ ఓపెన్, ఇవి జరిగినప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఆ క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేస్తాడు. అందులో జనవరి మంత్లో మనకి ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతుంది కాబట్టి, అంటే రెగ్యులర్ ఈవెంట్ కాబట్టి అందులో దట్టు దిస్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఫౌండ్ అరౌండ్ 100+ years క్రితమే టర్న్ అయిన ఒక ఈవెంట్ అనమాట. ఇస్ ద టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద టెన్నిస్ ఆస్ట్రేలియా యాన్యువల్లీ ఎట్ మెల్బోర్న్ అనమాట. మెల్బోర్న్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది.
Melbourne Park or Melbourne anta, Melbourne, Australia. So every year event, first of the 4 major tennis tournaments anta. It is the first of 4 tournaments, tennis tournaments, 4 tournaments. అండ్ దీని తర్వాత ఫ్రెంచ్, తర్వాత వింబిల్డన్, తర్వాత యుఎస్ అనమాట, యుఎస్ ఓపెన్ అనమాట. దీని తర్వాత ఫ్రెంచ్ జరుగుతుంది, ఫ్రెంచ్ ఓపెన్, తర్వాత వింబిల్డన్. ఇది ఆర్డర్ అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్. అండ్ ఫైనల్గా యుఎస్ ఓపెన్ జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఆస్ట్రేలియా, ఆస్ట్రేలియా కదా. సో మెల్బోర్న్లో జరుగుతుంది, మెల్బోర్న్ పార్క్లో. దెన్ విచ్ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1905. 1905లో దీన్ని అప్పటి నుంచి జరుగుతుంది. ఇది 121 years నుంచి అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద హార్డ్ సర్ఫేస్, హార్డ్ అవుట్డోర్ అనమాట. అండ్ హార్డ్ అవుట్డోర్స్ 1988 దాకా హార్డ్ అవుట్డోర్స్లో జరిగేది. తర్వాత ఇప్పుడు గ్రాస్ అవుట్డోర్స్లో గ్రాస్ అవుట్డోర్స్లో జరుగుతుంది 1905 నుంచి 1987 దాకా. 1988 ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ మూవ్ టు హార్డ్. అంతకుముందు గ్రాస్ అవుట్డోర్స్లో జరిగేది. 1905 నుంచి 87 దాకా గ్రాస్ అవుట్డోర్లో జరిగింది. ప్రజెంట్ వచ్చేటప్పటికి దెన్ 88 నుంచి ప్రజెంట్ ఇట్స్ ఇన్ హార్డ్ కోర్ట్ అనమాట. ఇట్స్ అ హార్డ్ కోర్ట్. సో ఇక్కడ మనకి లైక్ ట్యాగ్ ఇచ్చాడు, అంటే లైక్ హూజ్ ద విన్నర్ అని అడుగుతున్నాడు. లియో, హెన్రీ, గ్రేస్, కార్లోస్ అల్కరాజ్ అండ్ లూకా. సో దాని ఫైనల్లో కార్లోస్ అల్కరాజ్ defeated Novak Djokovic. Carlos Alcaraz defeated Novak Djokovic అనమాట. And then he won the title. So Carlos Alcaraz is the answer. Answer D is the correct one. And then his first title అనమాట, ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ టైటిల్. కార్లస్ అల్కరాజ్కి ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ టైటిల్ అండ్ ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టైటిల్ అండ్ టోటల్ సెవెంత్ టైటిల్. ఓవరాల్గా 7th టైటిల్, బట్ ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ టైటిల్ అనమాట, ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ అనమాట. దట్ ఈస్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రీసెంట్లీ డిస్కస్డ్ ఆపరేషన్ హెరాఫ్ phase 2 is related to which country అంటున్నాడు. ఇరాన్ కాదు, ఇజ్రాయిల్ కాదు, ఉక్రెయిన్ కాదు. దట్ ఈస్ పాకిస్తాన్, నాట్ ఈవెన్ రష్యా. ఆపరేషన్ హెరాఫ్ 2 is a militant offensive in the Balochistan region of Pakistan. It refers to the second phase of the Operation Herauf launched by the Balochistan Liberation Army, which was launched by Balochistan Liberation Army carrying out coordinated attacks against the Pakistani security forces, military installations and government infrastructure across several districts in Balochistan of Pakistan. Balochistan of Pakistan. So answer D is the correct one. These are the current affairs for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you.